stand with you in your quest for tossing out a phony and fraudulent election, and we stand with you in friendship. Now, they may have preferred Mr. Mousavi. Mr. Ahmadinejad has had very anti-Western rhetoric over the last few years. It's worsened the ties between Iran and the West. People of Iran, we have not forgotten you. People of Iran, we have not forgotten you. We will never forget you. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمیدهد. اون هم در حد 11 میلیون تفاوت. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100,000 500,000 1 میلیون. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چجور میشه تقلب کرد؟ As the next Iranian presidential election nears, there can be no illusions that the regime will allow a truly free and fair election process. But I'm confident that the Iranian people will find a way to remind the world once again of their thirst for freedom. چهره واقعی خودشون رو دارن نشان میدن. قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. دشمنی های خودشون با نظام اسلامی رو دارن نشان میدن.